let's start the trek. As every ocean come as rain, I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, reform and rise to be so free. Hello my borders, hello again. You're out of order, I'm out of pain. We're closing circles, we got no end. Another sequel about to land. Hello my heartbeats, hello again. Between the worries we head for land. I will be fighting to hold the line. We're never hiding, we never lie. And I'll be coming home, and you'll be going strong. And I know there is a reason. Now we're ready to be whole. Yeah, ready to be whole. Hey, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡು. And I'll be coming home, and you will be going strong. And I'll be coming home. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾವ್ನು ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ. ಈ ಸಿಟಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಳಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಥರ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೈಬ್ರಿಡು. ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು? ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು? 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನಮ್ಗೇನು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ನೋಡುವ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ದು ವಾರ್ಮಪ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಟ್ರೆಕ್ ಮುಗಿದು. ವಾರ್ಮಪ್. ನಿಮ್ದು
ನಾನು ಕುಮಾರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಬರಲ್ವಾ? ಈ ಟ್ರೆಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಈ ಟ್ರೆಕ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಇವತ್ತು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು. ಸೇಮ್ ಪವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟು, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದಿದೆ ಕೊಡಿಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ನೋಡು. ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ನಿಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು? ಅಷ್ಟೇನಾ?